지난 4일 오스트리아 비엔나에서는 한국 전통종이 한지의 우수성을 알리는 2023년 오스트리아 한지 문화제가 열렸습니다. 이날 문화제는 한지 공예전 개막과 한지 공예 체험, 한지 패션쇼와 축하 만찬 리셉션으로 막을 내렸는데요. 경쾌한 음악과 함께 시작된 패션쇼 첫 무대는 황후와 귀족들의 황원삼과 초록원삼, 홍원삼, 당이 등 궁중복식이 소개됐습니다. 종이로 한복은 물론 꽃을 연상시키는 테마 의상들과 아름다운 컬러감을 자랑하는 일상복까지 소개되자 패션쇼장에 모인 현지인들은 감탄을 금치 못했는데요. 한지 공예전에는 한지로 만든 끈으로 노를 꼬고 엮어 만드는 기물지승 공예, 한지죽으로 단지 인형 등을 만드는 지호 공예, 한지 후용 미술, 닭종이 인형 등 종이로 만들어졌다고는 믿기 어려운 많은 예술품들이 전시되었습니다. 그 중에서 가장 눈길을 끈 작품은 접었다 폈다 할 수 있는 부채, 햅죽썬입니다. 전 세계적으로 여름철이 되면 자연스럽게 찾는 물건 중 하나가 부채인데요. 예로부터 풍류를 좀 안다는 사람들에게 부채는 기능적으로도 머스리한 소품으로도 필수품이었죠. 대나무 껍질을 얇게 깎아 부채살을 만들고 종이를 붙인 햅죽썬은 과거 사대부만 소장할 수 있는 귀한 부채였습니다. 조선시대 전라담영에서는 선자청이라는 관청을 두어 햅죽썬을 만든 뒤 임금에게 진상할 정도로 그 예술적 가치를 인정했습니다. 최근에 이르러서도 사극에 등장하는 한국 전통 부채는 특유의 미로 외국인들의 마음을 흔들어 놓습니다. 선풍기와 냉풍기, 에어컨 등 여러 냉방기구들에 의해 전통 부채의 가치가 퇴색하고 있긴 하지만 고집스럽게 전통을 잇고 있는 장인의 우직한 집념은 현재도 전 세계인들의 감흥을 일깨우고 있습니다. 그동안 많은 해외 유명 방송들은 국가무형문화재 제128호 김동식 선자장을 찾아 햅죽썬 작품이 만들어지는 과정을 촬영했습니다. 최근 미국 다큐방송에서 김동식 장인을 찾아 그의 전통 햅죽썬을 통해 우리나라 전통 문화의 아름다움을 세계에 전하기 위해 한국에 왔습니다. Making 햅죽썬, a type of traditional Korean fan, starts with bamboo, and artisans have to split the bamboo and thin it down again and again until it's carved down to 0.3 of a millimeter. When those thin strips get glued together and bound, that's when the fan becomes incredibly strong, making it one of the most durable fans ever. Kim Dong-suk uses a 350-year-old technique today, passed down through his family, to make Korean fans that were historically reserved for royalty. 그리고 이 부채에 이것을 하려면은 상당히 인내가 필요하고 또 하나 좀 그것이 각하게 말한다고 보면은 좀 오기가 있어야 된다. 그래야만이 이 부채를 만들 수가 있다. It takes 4 to 5, 8 to 10-hour days to make just one fan. The first step is softening the bamboo by boiling it and leaving it out to dry for up to 2 weeks before the bamboo reaches Kim's workshop. This is when the splitting begins. Dry bamboo would break easily, so the strips are softened a second time in boiling water. Wearing thimbles that protect his fingers, Kim pulls out the strips from the hot water. Then he carves out the bamboo interior with custom knives that a blacksmith made to fit his hands exactly. He strips it down further so it's thin enough to be see-through. 것입니다. 옛날엔 다 그런 식으로 다 해서 만들었었고요. 그렇죠. 그래서 지금 부채를 하고 계시는 분들도 전통 방식으로 부채를 만들어라. 그러면 상당히 좀 어렵게 만들 겁니다. 저는 이것을 고수하는 것이 뭔거니 앞으로 우리 후계자 아들이라도 완벽한 전통의 기술을 가르치고 앞으로도 전통을 짊어지고 갈 수 있게. Kim shaves the edges of the thin bamboo strips and uses the traditional material isinglass as glue. Isinglass is a gelatin made from a fish's bladder. Gluing these outer strips together is what makes 햅죽썬 one of the strongest fans, as others are not reinforced this way. 하나를 하게 되면은 힘이 없고 또 깨집니다, 그게. 근데 두 개를 합쳐놓으면 이 깨지질 않고 강해집니다. 그래서 The reinforcement creates a long-lasting frame. So while the paper part of 햅죽썬 may need to be replaced, the frame will endure. He wraps the pieces together, making sure it's as tightly bound as possible, and lets it dry for at least half a day. While that dries, he prepares the wooden part of the frame handle using a hammer. Then, he whittles down a piece of bamboo into a screw to connect the ribs of the fan. This traditional method has since been replaced by using metal. At this stage,
The unfinished fan is called a sabak, and he inserts it into a frame for shaping. Using a refining knife, he creates a nice curve. Once he gets the desired shape, he'll go back to the fan handle, shaving and smoothing it out. 지금 뭐 과정을 쭉 이제 뭐 보시면 알겠지만은 진짜 이 부채 한 자루 만드는데 크게 나눠서는 한 140번 손이 가야 되고 이제 뭐 하나하나에 전담하면 뭐 몇백 번 손이 가야만 부채 하나가 완성이 됩니다. Kim uses the traditional method of a hot iron to add a design to the frame, inner spokes, and edges of the fan. Now that the framework is ready, Kim uses a blade to take out a chunk from the spokes, creating space for the paper. A traditional Korean paper called hanji gets folded and cut with precision to the fan size. Glue is spread out before he taps the fan ribs gently and evenly across it. He carefully applies the paper, folding it for each one of the ribs. Fans for the royal family had 50 ribs, and fans with 38 ribs like this one were for nobility. Afterward, it may be left plain or decorated by a painter or calligraphy artist. There are two types of Korean fans, a rigid round fan called tansun and a folding fan called chopsun. Tansun was used by ordinary people, while 햅죽썬, a type of folding fan, was reserved for the royal family and high-ranking nobility. While they were popular until the mid-1970s and early 80s, they declined as people sought more modern ways to keep cool, like air conditioners and electric fans. Creating a single fan used to involve the hands of 6 workers, but many have left the field due to low pay. And now, Kim is one of the few craftsmen making them from start to finish. He was recognized as a master-level fan maker in 2015 by South Korea's Cultural Heritage Administration. 6 generations of Kim's family have made this traditional fan, from his great-grandfather to his 20-year-old grandson. 저는 일단 이 기술을 좀 자세하고 좀 디테일하게 이 할아버지의 기술 좀 완벽히 따라할 수 있을 때까지 계속 기술을 연마해보고 싶고. 그렇죠. 이제 그게 뭔 거니 너무나 지금까지 우리 집안이 쭉 해왔는데 만약에 여기서 맥을 끊긴다고 보면은 상당히 아쉽죠. 그리고 이제 그 집안의 부채 집안의 그 모든 것이 하루아침에 이제 거품이 되어버리니까 그래서 우리 아들 보고 제가 얘기를 해서 배워가지고 네가 이어가거라. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.